స్వీడన్‌కి రావడం గూడా ఇట్స్ బేసికల్లీ అన్ ఆపర్చునిటీ. నాకు ఏ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినా పర్లేదు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి మూవ్ అయిపోయా. మా జర్నీ టు స్వీడన్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఆఫ్టర్ లివింగ్ ఇన్ బెంగుళూరు వి ఫెల్ట్ ఓకే మేబీ బయట కంట్రీస్ కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది. అండ్ నాకైతే అంతకు ముందు స్వీడన్ అని ఒక కంట్రీ ఉందని కూడా తెలియదు. రియల్ స్ట్రగుల్ కేమ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ న్యూ టు మీ. నేను మా వాడి ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను. నో టీవీ నథింగ్. కొంచెం సెటిల్ అవ్వగానే ఐ స్టార్టెడ్ టు అప్లై ఫర్ మెనీ జాబ్స్. ఇట్స్ ఫ్రీ. ఓకే, బెస్ట్ పార్ట్. యా, ఎవరైనా సరే ఒక డిపెండెంట్ గా యు ఆర్ మూవ్ టు స్వీడన్, నువ్వు స్వీడిష్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఇన్ ద స్వీడిష్ కంపెనీ యాజ్ ఎ వర్కింగ్ మదర్ హియర్? ఆ కోవిడ్ టైంలో ప్రపంచం అంతా భయపడుతూ ఉంటే నేను చూసిన స్వీడన్ మాత్రం చాలా హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్ గా ఉంది. వాట్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ ఇన్ స్వీడన్ if somebody wants to come from India or other countries like you? ఇక్కడ 1 year ఉండి ఇండియాకి వెళ్ళి 1 month ఉండేసి బ్యాక్ వస్తే లైక్ వి సా ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ 480 days వస్తుంది ఒక బేబీ పుట్టే టు బోత్ పేరెంట్స్. ఎవ్రీవన్ లైక్ ఈస్ కౌంటెడ్ యాజ్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ, బట్ ఈచ్ కంట్రీకి డిఫరెంట్ ఉంటది. చాలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే లేదు. సో యూరోపియన్ కంట్రీని నువ్వు ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలంటే హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని ఇన్ పర్సన్ గెస్ట్ తోటి కూర్చుని మాట్లాడుకున్నాం. దిస్ వన్ విల్ బి ఎ రిమోట్ పాడ్కాస్ట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ స్వీడన్, అవుట్ సైడ్ స్విట్జర్లాండ్. అలాగే దేర్ ఆర్ మోర్ episodes coming up from different countries in Europe. ఒక చిన్న బ్యాక్ స్టోరీ. When we started creating content on YouTube, we were doing vlogs in Switzerland based on our family experiences and everything. But many people were commenting, like professional students, also tourists who are coming to Europe and Switzerland, how to come here, how to get a job or how to study here or how to visit places. For those reasons, we started this podcast. It's also my wish to start a podcast, because in a podcast you can talk to people and also share our experiences, just authentic experiences. But that takes a lot of effort. I'm working full time, living with family with 2 kids. So I'm producing this podcast on the weekends from guest coordination, editing and everything. Enduku cheptunarante, I see that this podcast is reaching more people, but to reach even more people, YouTube has to push this to more audience. It will only do that if more people are subscribing and commenting on the videos, sharing what they learned from the video. It takes just 2 seconds and it's free for you, but it gives this channel a boost and make this channel to reach more people. Let's get into the story of a mother who is living as an NRI in Sweden. Thank you, Chandu garu, for coming on the podcast. How are you? Thank you for having me. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో ప్రెజెంట్ చేసుకునే అవకాశం దొరికినందుకు. So today, Chandu garu, what is she in Sweden? What is she doing? So today I'm working as a solution architect at Scania. So Okay. నేను SAP డొమైన్ లో చేస్తున్నాను సిన్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్. అండ్ స్వీడన్ కి మూవ్ అయినప్పటి నుంచి చాలా కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశాను, బట్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ అట్ స్కానియా అండ్ Okay. ఐఎమ్ మ్యారీడ్. సో మా Okay. హస్బెండ్ కూడా స్కానియాలోనే వర్క్ చేస్తారు. Mm-hmm. అండ్ Okay. ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ మాకిద్దరు Okay. పిల్లలు. పెద్దోడు హీ విల్ టర్న్ 10 in 2 days. Okay. 10 years old. Cool. And పాపకి షీఈ్ 3 years old now. Oh, nice. మీరు సో ఎప్పుడు మూవ్ అయ్యారండి స్వీడన్ కి? మేము 2018 లో మూవ్ అయ్యాము ఓకే. స్వీడన్ కి. బట్ స్వీడన్ కి రావడం కూడా ఇట్స్ బేసికల్లీ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మై హస్బెండ్. సో తనకి ఇక్కడ స్కానియాలో ఒక అవకాశం వచ్చిందనమాట. సో దాని ద్వారానే మూవ్ అయ్యాం. ఇంకా వచ్చాక లైక్ వీ హ్యావ్ గ్రోన్ టుగెదర్ హియర్. అండ్ ఓకే, ఇప్పుడు నైస్. లైక్ వీ వేర్ ఇన్ టు యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రొటీన్. పిల్లల స్కూళ్ళు, ఆఫీసులు. సో ఇట్స్ లైక్ ఓకే, గ్యాదరింగ్స్. కూల్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇది మా లైఫ్ అయిపోయింది కూల్. అనమాట స్వీడన్ లో. ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి అండి మీరు పుట్టి పెరిగింది, స్కూలింగ్ అంతా? ఇండియాలో అయితే మాది చిత్తూరు. సో బేసిక్లీ మ్మ్. స్మాల్ టౌన్ అండ్ క్లోజర్ టు తిరుపతి. తిరుపతి అంటే చాలా మందికి ఐడియా ఉంటది. సో Yeah. అది కైండ్ ఆఫ్ బార్డర్ టు కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు అన్నమాట. ఓకే. సో స్మాల్ టౌన్ అండ్ నేను బోర్న్ అండ్ బాట్ అప్ అండ్ గ్రూ అప్ కూడా టౌన్ లోనే. మ్మ్. అండ్
స్కూలింగ్ అంతా కూడా అక్కడే. తర్వాత కాలేజ్ నుంచి తిరుపతి. ఇంటర్ అంతా హ్మ్. తిరుపతి. ఇంకా తర్వాత హ్మ్. ఇంజినీరింగ్ కూడా అక్కడే. సో, ఆఫ్టర్ థట్ ఓకే. ఐ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇంటూ కాగ్నిజెంట్ త్రూ మై ఆహా! ఓకే. ఇంజినీరింగ్ కాలేజ్. అండ్ హ్మ్. కాగ్నిజెంట్‌లో ప్లేస్ అయిన వెంటనే ఐ గాట్ మ్యారీడ్ యాస్ వెల్ వెన్ ఐ యామ్ 22. హ్మ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాగ్నిజెంట్‌లో ఒక 2 ఇయర్స్ చేశాను. ఇండియాలో 2 ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను. ఇంకా ఆ తర్వాత ఇట్లా మా హస్బెండ్‌కి ఆపర్చునిటీ రావడం, మేము స్వీడన్‌కి రావడం జరిగిందనమాట. ఓకే. కూల్. సో, మీరు అక్కడ స్కూలింగ్ అంతా ప్రాపర్‌గా అక్కడే అయిపోయిందండి? అండ్ ఆల్సో 12థ్ వరకు కూడా 10థ్ వరకు. ఇంటి దగ్గర. 10థ్ వరకు ఇన్ మై ఓకే. హోమ్ టౌన్. అండ్ ఆ తర్వాత నేను హాస్టల్ ఫర్ 2 ఇయర్స్ ఓకే. విత్ ఫుల్ ఆఫ్ హోమ్స్ ఎక్కడండి తిరుపతి. 12థ్ అంతా? అండ్ దాని తర్వాత విద్యానికేతన్ కాలేజ్ ఇంజినీరింగ్‌లో. ఆహా! సో, మోహన్ బాబు ఎక్కడండి అది? కాలేజ్ అంటే అందరికీ తెలిసి ఆ! ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. మోహన్ బాబు గారిదా? ఓకే. ఓకే. యాహ్! నైస్. సో, ఏంటి ఆహ్, స్పెషలైజేషన్ ఏంటండి దాంట్లో మీరు? ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే. ఈఎన్‌సీ. ఓకే. హ్మ్. ఈసీఈ. సో, అందులో 4 ఇయర్స్. ఇంకా తర్వాత జాబ్. హ్మ్. లక్కీలీ ఓకే. జాబొచ్చింది ప్లేస్‌మెంట్స్ టైమ్‌లో. సో, మీది జాబొచ్చేసి ఎక్కడండి? కాగ్నిజెంట్ జాయిన్ అవుతారు. ఫస్ట్ లొకేషన్ అయితే చెన్నై ఇచ్చారు. ఆహా! సో, నా ఓకే. ట్రైనింగ్ అంతా కూడా 6 మంత్స్ చెన్నైలోనే నడిచింది. అండ్ నా ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఇంటూ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ యాక్చువల్లీ. టు ఓకే. స్టార్ట్ ఆ! నా ఓకే. కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది మెయిన్ ఫ్రేమ్స్‌లో. ఓకే. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ 6 మంత్స్ ఉన్నిందనమాట నా ట్రైనింగ్. నేను అన్నిటికంటే తక్కువ ఉండాలి ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని అనుకున్నా. అలాంటిది లైక్ లాంగెస్ట్ ప్రోగ్రామ్‌లో పడ్డాను. సో, ఓకే. ఓకే. కాబట్టి నాకు యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ టైమ్‌కి నాకు లీవులు గూడా దొరకలేదు. సో, ఆహా! ఓకే. 1 వీక్ లీవ్ ఇచ్చారనమాట. ఎళ్లి పెళ్లి చేసుకొని వెంటనే వచ్చేసేటట్టు. అయ్యయ్యో! ఆహా! ఆఫ్టర్ ద ట్రైనింగ్ మళ్ళీ ఇంకా లైక్ ప్రాజెక్ట్‌లోకి పడ్డానికి నాకు కొంచెం టైం పట్టింది యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే నేను నా ఓకే. మెయిన్ లొకేషన్ బెంగుళూరు పెట్టుకున్నాను. బట్ నాకు హ్మ్. బెంగుళూరు ఇవ్వలేదు. సో, మోస్ట్‌లీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చెన్నైలోనే ఉన్నాయన్నమాట. సో, యాహ్! దానికని ఓకే. కొంచెం టైం పట్టేసింది. సో, ఫైనలీ ఆఫ్టర్ లైక్ ఈ మధ్యలో నేను మెటర్నిటీ బ్రేక్ కూడా తీసుకున్నాను. సో, ఓకే. ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ జాయిన్ అవ్వడమే సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్‌లో జాయిన్ అయ్యానన్నమాట. సో, అదొక్కటే ఓకే. దొరికింది నాకు బెంగుళూరులో ప్లేస్‌మెంట్. అండ్ ఆహా! నైట్ అంటే షిఫ్ట్ బెంగుళూరు మూవ్ అవుదామనా? మీరు బెంగుళూరు వెడ్డింగ్ మూవ్ అయ్యాక? అయిపోయాము. హ్మ్. చెప్పేసాను ఇంకా హెచ్ఆర్‌కి ఐ కెనాట్ హ్మ్. బీ సో అపార్ట్ లైక్ విత్ బేబీ ఇన్ చెన్నై హ్మ్. అండ్ బెంగుళూరు. సో, హ్మ్. ఐయామ్ మూవింగ్ టు యాహ్! బెంగుళూరు. నాకు ఏ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినా పర్లేదు ఇచ్చేసేయండి అని చెప్పి మూవ్ అయిపోయాం. హ్మ్. సో, 2016 వి మూవ్డ్ టు బెంగుళూరు. అండ్ ఓకే. బెంగుళూరులో అప్పటినుంచి ఇంకా ఒక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఒక 6 మంత్స్ చేశాను మెయిన్ ఫ్రేమ్స్‌లోనే. అన్నారు సో, కదా! బేసిక్‌లీ నైట్ షిఫ్ట్‌లు నాకైతే అంత సెట్ అవ్వలేదు. ప్లస్ లుకింగ్ అట్ మై కెరియర్ వితిన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నాకైతే పెద్ద గ్రోత్ హ్మ్. కనిపించలేదన్నమాట. సో, ఐ హ్మ్. థాట్ ఆఫ్ ఓకే మార్కెట్‌లోకెళ్ళి మేబీ ఐ హావ్ టు స్విచ్ మేబీ టెస్టింగ్ కావచ్చు, డెవలపింగ్ కావచ్చు, వాటెవర్ ఐ హావ్ టు స్విచ్ అని చెప్పి హ్మ్. చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అయితే చూసాను. సో, హ్మ్. ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ ఎస్ఏపీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఎస్ఏపీ బావుంది. నైస్. ట్రై చేయండి అని. అండ్ కూల్. బెస్ట్ పార్ట్ ఏంట్రా అంటే నాకర్థమైంది ఎస్ఏపీలో బోత్ టెక్నికల్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఉంది. అండ్ ఐయామ్ ఓకే. నాట్ రియల్లీ ఇంటూ డెవలపింగ్ లైక్ కోడింగ్ గాని అలాంటివి ఐయామ్ హ్మ్. నాట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ డస్ ఆల్‌మోస్ట్ ఆల్ ద కోడింగ్. సో, హుహు. ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్ అయితే నాకు నచ్చిందనమాట. సో, ఐ డిడ్ ఎ కోర్స్ ఇన్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్. ఎస్ఏపీ ఎంఎంలో ఓకే. చేశాను. చేశాక నాకు లక్కీలీ హెచ్ఆర్‌తో మాట్లాడితే నాకు కాగ్నిజెంట్‌లోనే ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా వచ్చింది. సో, వైల్ ఐయామ్ ఇన్ ఇండియా లైక్ ఇన్ దోస్ 2 ఇయర్స్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ టు ప్రాజెక్ట్ యాస్ వెల్ వితిన్ ఎస్ఏపీ. అండ్ దట్ వాస్ ఆల్ ఆఫ్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ దట్ ఐ బ్రాట్ టు స్వీడన్. ఓకే. వెరీ నైస్. అండ్ సాప్ ట్రైనింగ్ అన్నారు కదా! సో, యూ ఎక్స్టర్నల్లీ టుక్ ఇట్ ఆర్ యూ వెంట్ త్రూ లెర్నింగ్ అకాడమీ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్లీ, కాగ్నిజెంట్? ఎక్స్టర్నల్లీ. సో, దట్ వాస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టు స్విచ్ యెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద మార్కెట్ మీరు స్విచ్ అయ్యి సో, అంతే. ఇన్ ఎ వే దట్స్ హెల్పింగ్ యూ నౌ. డెఫినైట్‌లీ. జనరల్లీ యాహ్! మనం బయట మార్కెట్‌కెళ్తే చాలా ఈరోజు ఇది బూమ్‌లో ఉంది అంటారు. రేపు ఇంకొకటంటారు. రేపు డెవాప్స్ అంటారు. తర్వాత బిగ్ డేటా అంటారు. చాలా అంటారు. హ్మ్. బట్ ఒక్కటేంటంటే మనకి ఏది ఇంట్రెస్టో లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఇంటూ కోడింగ్ చూస్ సచ్ టైప్ హ్మ్. ఆఫ్ థింగ్స్. ఓన్లీ హ్మ్. దెన్ యూ విల్ సస్టైన్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్. లేకపోతే కూల్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేనిది మీరు చేసుకున్నారంటే మాత్రం మీరు దానిలో గ్రో హ్మ్. అవ్వడానికి కొంచెం కష్టపడతాము. హ్మ్. హ్మ్. సో, మీరు సాప్‌కి
చేంజ్ అయ్యాక యూ సెడ్ యువర్ హస్బెండ్ గాట్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ. హి వాజ్ ఆల్సో విత్ కాగ్నిజెంట్ ఆర్ ఎక్కడండి? నో. ఎలాగొచ్చింది నో. ఆపర్చునిటీ ఆయనకి? తను సెంచురీ లింక్ అని అప్పట్లో ఓకే. సెంచురీ యాహ్! ఐ నో. లింక్ హుహు. అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మేబీ ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ కాలింగ్ దట్ కంపెనీ రైట్ నౌ. హుహు. ఆహ్, హుహు. అందులో జాబ్ చేసేవాళ్ళు మార్తల్లిలో. హి ఈస్ ఇంటూ హ్మ్. టెస్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓకే. మాన్యువల్ ఆటోమేషన్. ఓకే. సిన్స్ ఓకే. బిగినింగ్ ఈస్ ఇంటూ టెస్టింగ్. బట్ ఓకే. బిఫోర్ వెడ్డింగ్ అంటే మా పెళ్లి కాకముందు తను టీసీఎస్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు తనకి హ్మ్. స్వీడన్‌కి ఆపర్చునిటీ వచ్చిందన్నమాట. సో హి హుహు. విజిటెడ్ స్వీడన్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్. హుహు. ఓకే. ఓకే. సో, తను టీసీఎస్ ద్వారా ఎరిక్సన్‌కి వచ్చి ఒక 3 హ్మ్. మంత్స్ ఉండడము, 6 మంత్స్ ఉండడము, ఆ ప్రాజెక్ట్‌కి వర్క్ చేసెళ్లారు. నైస్. ఓకే. ఆహ్, అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ మా జర్నీ టు స్వీడన్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, సో బేసిక్‌లీ ఆఫ్టర్ లైక్ 1 ½ 2 ఇయర్స్ లివింగ్ ఇన్ బెంగుళూరు, వి ఫెల్ట్ ఓకే. హ్మ్. మేబీ బయట కంట్రీస్‌కెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? అంటే లాంగ్ టర్మ్‌లో హ్మ్. వచ్చి సెటిల్ అయిపోయే ప్లాన్ అయితే మేము ఆలోచించలేదన్నమాట. వి క్లియర్‌లీ ఓకే. సెట్ అవర్ సెల్వ్స్ లైక్ ఓకే. వెళ్తే మనము ఈజీగా 5 ఇయర్స్ లోపు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ దట్ ఓకే. ఎక్స్‌పోజర్. ఓకే. బయట కంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి? పిల్లలకి ఎలా ఉంటది? ఏంటి? ఆ థాట్ తోటి అండ్ నా బ్రదర్ లైక్ మై ఓన్ బ్రదర్ హి వెంట్ టు కెనడా ఫర్ స్టడీస్. ఓకే. మాస్టర్స్ చెప్పడానికి వెళ్ళాడు. సో, ఓకే. తను హ్మ్. చెప్పడంతోటి తను ఏం చెప్పాడంటే కెనడాలో యుల్ గెట్ ఎ పీఆర్ ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ గుడ్ ఐఎల్ స్కోర్. హ్మ్. సో, అలా చెప్పేసరికి ఓకే. ఫైన్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. వెళ్దాము, చూద్దాం, ఓకే. తర్వాత వచ్చేద్దాం. అనే దీంతో హ్మ్. వి స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఐఎల్స్, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐఎల్స్. ఓకే. సో, ఓకే. మా హస్బెండ్ ఒక 2 టైమ్స్ రాసారు మంచి స్కోర్ కోసం. నేనొక్కసారి హ్మ్. రాసి ఇంక గివ్ అప్ చేసేసాను. సో, వి వాంటెడ్ ఎ గుడ్ ఐఎల్ స్కోర్ టు అప్లై ఫర్ ఎ పీఆర్ టు కెనడా. సో, డ్యూరింగ్ దట్ ఓకే. ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ హి కాంటాక్టెడ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ మేనేజర్స్ దట్ హి హాస్ వర్క్డ్ బిఫోర్. సో, ఎక్కడండి? స్వీడన్‌లో స్వీడన్‌లో తనతోటి కాంటాక్ట్ చేసారా? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. హ్మ్. ఓకే. అంటే మెయిన్‌లీ ఫర్ రెఫరెన్సెస్ కోసము సో, ఏమైనా హ్మ్. జాబ్స్ అప్లై చేస్తున్నా, ఇలా బయట కంట్రీస్‌లో హ్మ్. ట్రై చేస్తున్నాం. మీ రెఫరెన్సెస్ కావాలి అని చెప్పి తను కాంటాక్ట్ అయ్యారన్నమాట. ఓకే. ఆ! అండ్ లైక్ అట్‌లీస్ట్ ఐ డిడ్ంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ దట్ ఎ మేనేజర్ వుడ్ కమ్ బ్యాక్ సేయింగ్ దట్ హి హాస్ ఎ పొజిషన్. హుహు. ఓకే. సో, నైస్. ఆహ్, ఓకే. అండ్ నాకైతే అంతకుముందు స్వీడన్ అని ఒక కంట్రీ ఉందని కూడా తెలీదు. ఆహ్, యూరోప్‌లో ఓకే. స్వీడన్ అని ఒక కంట్రీ ఉంటది. ఏంటి అస్సలు యాహ్! ఐడియా లేదనమాట. యాహ్! యాహ్! సో, తను లింక్డ్ఇన్‌లో వాళ్ళ మేనేజర్స్‌కి మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఒక మేనేజర్ రిప్లై చేశారనమాట. ఇట్లా మీరు పర్టిక్యులర్‌లీ కెనడాకే ట్రై చేస్తున్నారా? ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ టు స్వీడన్? సో, హ్మ్. నేను ఇప్పుడు ఎరిక్సన్‌లో మానేసి స్కానియాలో జాయిన్ అయ్యాను. సో, ఐ హావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ హియర్. వెరీ గుడ్ రోల్ ఫర్ యూ. అండ్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ వెరీ ద నైస్. బెస్ట్ పర్సన్. సో, మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్లై చేయండి అని చెప్పి తను జాబ్ లింక్ అనేది పంపించడం జరిగింది. ఓకే. ఆ! సో, ఆ తర్వాత ఓకే. ఫైన్. కెనడానే ఏముంది. ఓకే. బానే ఉంటది కదా! స్వీడన్. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ హ్మ్. ట్రై. ఎక్కడైతే ఏముంది. దాని తర్వాత ఫిబ్రవరిలో తనకి ఒక్కసారి రమ్మని చెప్పి ఇన్విటేషన్ వచ్చిందనమాట. సో, డైరెక్ట్‌గా కలిసి బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ విత్ యూ దే వాంటెడ్ టు సీ హిమ్. సో, ఫిబ్రవరిలో హ్మ్. సో, అక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ తనకి ఉన్న కాంటాక్ట్స్, తనకున్న ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేశారనమాట. విజిటింగ్ వీసా ఇవ్వడానికి. సో, వాళ్ళు రిఫరెన్స్ ఓకే. ఇచ్చి సో, he came on his own యెస్. or they sponsored it? నో. ఓకే. కంపెనీ స్పాన్సర్ చేయలేదు. ఫిబ్రవరిలో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. అండ్ హి రిసీవ్డ్ ది ఆఫర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే. దట్ ఈస్ అమేజింగ్. అంటే మీరు కరెక్ట్‌గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. దెన్ ఇట్ మెట్ ఎన్ అపార్చునిటీ. లైక్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ లక్ బట్ దట్స్ లైక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ మెట్ ఎన్ అపార్చునిటీ అట్ ద సేమ్ యాహ్! టైమ్. అలాగే మీ హస్బెండ్ వర్కింగ్ రిలేషన్ విత్ ద కొలీగ్స్ దట్ వుడ్ హావ్ హెల్ప్డ్ హిమ్ బికాస్ ఎక్కడ స్వీడన్‌లో యూజువల్లీ అక్కడే నెతికేసుకుంటారు. మనల్ని అంత ఎఫర్ట్ హ్మ్. పెట్టి పిలవటం. సో, దట్స్ కరెక్ట్. దట్స్ ఇట్స్ ఎ న్యూ వే. అంటే నేను ఫస్ట్ టైమ్ వింటున్నాను. ఇలా కూడా ఓకే. అపార్చునిటీ వస్తదా అని ఔట్ సైడ్. Like so when you have some colleagues are working in other companies in other countries, you can also reach out. Not through your own company, intra company transfer ట్రై చేయక్కర్లేదు. వీసా ప్రాసెస్ ఎలాగండి?
సో హ్మ్. వన్స్ మై హస్బెండ్ గాట్ ది ఆఫర్ లెటర్. సో బేసిక్‌లీ వీసా అంతా కూడా స్కానియా చేసింది. ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. మేమేమీ చెయ్యలేదు. అండ్ దట్స్ హ్మ్. ది లక్కీయెస్ట్ అండ్ హ్యాపీయెస్ట్ పార్ట్ అని చెప్తాను. నాకు తెలీదు మరి వేరే కంపెనీస్ ఎలా చేస్తాయో ఏమో తెలీదు గానీ, బట్ వెన్ ఇట్ హ్మ్. కమ్స్ టు అవర్ కేస్ వన్స్ జాబ్ ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చాక సో దే దే బుక్డ్ వీసా అపాయింట్మెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ ఫర్ అస్. వి హావ్ విజిటెడ్ ఢిల్లీ. అండ్ ఓకే. నాకు డిపెండెంట్‌గా నాకు అండ్ అప్పట్లో మా బాబు ఉండేవాడు. సో వాడికి, హ్మ్. మా ఇద్దరికి, తనకి 2 ఇయర్స్ వర్క్ వీసా ఇచ్చారన్నమాట. సో తనకి వర్క్ వీసా, మాకు ఓకే. డిపెండెంట్ వీసా. సో ఎవ్రీథింగ్ వాస్ హ్యాండిల్డ్ బై స్కానియా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడికి అండ్ ద డే వి హావ్ ల్యాండెడ్ ఇన్ హియర్ యాస్ వెల్, స్కానియా హాస్ గివెన్ అస్ అన్ అపార్ట్మెంట్ యాస్ వెల్. సో బేసిక్‌లీ కాంట్రాక్ట్‌లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి కాంట్రాక్ట్. ఎయిదర్ పర్మనెంట్ హ్మ్. గాని, లేకపోతే కన్సల్టెంట్స్ ఉంటే 6 మంత్సో, 3 మంత్సో ఉంటది. సో ఈ వర్కింగ్ వీసాకి కాంట్రాక్ట్ అనేది పర్మనెంట్‌గా ఉంటే మినిమమ్ 2 ఇయర్స్ అనేది మీకు వర్క్ వీసా ఉంటది. అండ్ లెట్స్ సే ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద సేమ్ ఎంప్లాయర్, మీ హ్మ్. మీ వర్క్ వీసా నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్‌కి ఆటోమేటిక్‌గా ఎక్స్‌టెన్షన్‌కెళ్తారు మీరు. ఆహా! ఓకే. ఓకే. సో ఇట్ అండ్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌కెళ్ళినప్పుడు యువర్ ఈస్ ఇట్ కాంట్రాక్ట్. ఈజీ? యాహ్! Like యాహ్! when యాహ్! if there is a contract, it's not యెస్. like they again start the process because in Switzerland they call it as L permit, 2 years permit. It's హ్మ్. actually 1 year. They will extend only 1 year for non-EU people, and after that it's quite impossible. They start the process again, which means that they will search somebody is in Switzerland available for that role, and if somebody is Oh. available in European Union with a European passport, only that. So ఏం చేస్తారంటే లైక్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ కంపెనీస్ విచ్ విల్ సెండ్ పీపుల్ హియర్, దే అగైన్ రిప్లేస్ విత్ సంబడి ఫర్ అనదర్ 2 ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా అగైన్. సో అది హ్మ్. కొంచెము కొంచెం కాదు, కాంప్లికేటెడ్. చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు స్టే హియర్. సో ఇట్స్ నాట్ యాహ్! ఈజీ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ యూ కమ్ త్రూ ఎ కంపెనీ. హ్మ్. I mean, there are cases even like me who applied for another company like Scania. They sponsored the long-term visa, and when you have a new company kada, a new company unlimited contract అంటే end date ఏమీ లేకపోతే then they automatically convert it, యెస్. but not within the same state. అవి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ నీడ్ టు మేక్ అనదర్ వీడియో. సో ఇన్ స్వీడన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. అవును. ఇఫ్ సో మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి అండ్ హ్మ్. స్కానియా యాక్చువల్లీ ప్రొవైడెడ్ ది అకామిడేషన్ అని చెప్పారు కదా రాగానే. అదర్ దెన్ దాట్, లైక్ మీరొచ్చాక ఎస్పెషల్లీ మీకు యాస్ ఎ మదర్ అండ్ లైక్ యూ వర్ హ్మ్. నాట్ బీన్ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా. హౌ వాస్ ద కల్చరల్ షాక్? ఫస్ట్ థింగ్ యాస్ ఎ వర్కింగ్ మదర్, హౌ ఈజీ ఇట్ వాస్ టు అడ్జస్ట్? So as soon as I have landed, actually we landed at somewhere around evening. హ్మ్. Evening and ఇన్ స్టాక్‌హోమ్. స్టాక్‌హోమ్, అర్లాండా. సో అక్కడి నుంచి ఓకే. ఆల్మోస్ట్ మేము స్కానియా మాకు అపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిండే ప్లేస్‌కి రావడానికి మేము వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ నైట్ అయిపోయింది. అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద హ్మ్. టైమ్ అండ్ ఆల్. బట్ వి హావ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హూ హాస్ గివెన్ అస్ సమ్ బాక్స్ ఫర్ డిన్నర్. ఓకే. సో ఓకే. రాంగానే మంచిగా తినేసి పడుకునేసామనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ డే మై హ్మ్. హస్బెండ్ వాస్ సపోజ్డ్ టు గో టు ద ఆఫీస్. సో దట్స్ హ్మ్. వేర్ కైండ్ ఆఫ్ రియల్ యాహ్! స్ట్రగల్ కేమ్ ఇన్. సో హి స్టార్టెడ్. వెంట్ ఇన్ ఎర్లీ ఓకే. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఓకే. న్యూ టు మీ. అండ్ మొత్తం అంటే నాకింకా బయటికెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని బయటకు కూడా ఎళ్ళలేదనమాట. నేను, మా వాడు ఇంట్లోనే ఆహా! ఉండిపోయాం. నో టీవీ, నథింగ్. ఓకే. ఓకే. అసలేం చెయ్యాలి? ఏంటి? అసలు ఏవి ఇంకా యాక్చువల్లీ అది ఫస్ట్ డే, బట్ సెకండ్ డే కూడా అలాగే అయిపోయింది. సో, ఫస్ట్ 2 ఓకే. డేస్ వాస్ ఓకే. వెరీ స్ట్రెస్‌ఫుల్ టు మీ యాక్చువల్లీ యాస్ ఎ మదర్. హుహు. ఇస్ అండ్ ఇట్? ఓకే. బయటికెళ్ళాలంటే కూడా భయంగా అనిపిచ్చింది. ఏంటి? ఎలా వెళ్ళాలి? ఏం చెయ్యాలి? హ్మ్. ఏం అర్థమయ్యేది కాదనమాట. బట్ ది సెకండ్ డే ఈవెనింగ్ యాస్ సూన్ యాస్ మై హస్బెండ్ వాస్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్, హి యూజ్డ్ టు కమ్ లేట్ యాస్ వెల్. బికాజ్ ఇట్స్ హిస్ న్యూ జాబ్, న్యూ రోల్. యాహ్! లైక్ యాహ్! ఐ హ్మ్. కెనాట్ బ్లేమ్ హిమ్. సో యాహ్! లేట్‌గొచ్చేసరికి నన్ను, టెరిష్‌ని పంపించేసేయి ఇండియాకి, మేముండలేమిక్కడ. అండ్ ద అసలేంటి ఇలా లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఆల్సో బిగ్ థింగ్ కదా! లాంగ్వేజ్ అండ్ మీరెళ్ళటానికైనా బయటికి. లాంగ్వేజ్ బిగ్ థింగ్ అని అంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఐయామ్ నాట్ ఐ కుడెంట్ గో ఔట్ ఫ్రమ్ దట్ అపార్ట్మెంట్. ఆ! మేబీ నేను బయట ఓకే. పడినుంటే నాకు హెల్ప్ అయ్యేదేమో. బట్ ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్. ఓకే. మా ఆయనొచ్చేస్తే తనతో ఒకసారి బయటికెళ్తే కొంచెం అలవాటు పడతానేమో అని ఐయామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్. హ్మ్.
బట్ హి వాస్ ఓకే. వెరీ స్ట్రెస్‌ఫుల్, వెరీ బిజీ. సో, యాహ్! లైక్ మమ్మల్ని పంపించేసేయి నువ్వు ఉండు హ్యాపీగా అని చెప్పి చెప్పారనమాట. సో, దెన్ ద నెక్స్ట్ డే హి హాస్ గివెన్ మీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్. హ్మ్. ఇక్కడ స్వీడన్‌లో యూ కుడ్ టేక్ బసెస్ లైక్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వాస్ హ్మ్. సూపర్ గుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్మ్. ఫ్రీ ఫర్ ఓహ్! మదర్స్ హూ కమ్స్ విత్ స్ట్రోలర్. అవునా? ఓకే. ఓకే. హ్మ్. ఐ మీన్ ఓకే. స్ట్రోలర్ తోటి. ఓకే. ఓకే. ఈవెన్ మదర్స్ యెస్, కూడా. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఓకే. హుహు. సో, కూల్. స్ట్రోలర్ హ్మ్. ఉంటే లైక్ స్ట్రోలర్ వి విల్ యూజ్ అంటిల్ 5 ఇయర్స్ కదా మినిమమ్. పిల్లలు హ్మ్. నడుస్తారు 5 ఆర్ 4. సో, స్ట్రోలర్ ఉంటే మీకు ఈజీ లైక్ ఫ్రీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఎస్పెషల్లీ వితిన్ బసెస్. కూల్. ఇంకా ట్రైన్స్‌లో కాదు. బట్ అట్‌లీస్ట్ బసెస్ మాత్రం ఫ్రీ. సో, ఈ హ్మ్. పాయింట్ చెప్పారనమాట. సో, దెన్ వి కేమ్ ఔట్ లైక్ తనుతో పాటు ఒకసారి బయటకొచ్చా గ్రోసరీస్ తిరిగాము. అండ్ లక్కీలీ వెదర్ హ్మ్. బావున్నిందప్పుడు. ఇట్స్ యాహ్! నాట్ టూ మే బ్యాడ్. టైమ్. హ్మ్. లిటిల్ బిట్ మే వచ్చింది కాబట్టి స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి కొంచెం బానే అనిపిచ్చింది. సో, దెన్ హ్మ్. వి బాట్ ఎ స్ట్రోలర్ ఇన్ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ ఓకే. ప్లేస్. ఎందుకు హ్మ్. కొత్తదెందుకు మనం వాడతామో వాడమో అసలు వీడు అవును. కూర్చుంటాడో కూర్చోడో ఆల్‌మోస్ట్ అదే. 10 ఇయర్స్‌లో వీనికి అలవాటు లేదు గదా! యాహ్! సో, యాహ్! లెట్స్ యాహ్! గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై ఇన్ సెకండ్ హ్యాండ్ అని సెకండ్ హ్యాండ్‌లో యాహ్! స్ట్రోలర్ కొన్నా. యాహ్! అవును. కొన్నాక దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఔట్ లైక్ వెరీ రెగ్యులర్‌లీ. అండ్ దెన్ లైక్ బయటకొచ్చాక నేను ఏం తెలుసుకున్నానంటే అక్కడ ఫ్రీ ఓపెన్ స్కూల్ అని ఉండేదన్నమాట. హుహు. ఓపెన్ స్కూల్ అంటే లైక్ ఎవరినన్నా కిడ్స్‌ని తీసుకెళ్ళొచ్చు ఫర్ సర్టెన్ అవర్స్. హ్మ్. ఎస్పెషల్లీ ద మదర్స్ హూ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ హ్మ్. హూ ఆర్ రియల్లీ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దేర్ కిడ్స్. ఏం లేదు హ్మ్. లైక్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ చర్చ్ హూ రన్స్ ఇట్. సో, నంబర్ ఆఫ్ టాయ్స్ ఉంటాయి. అండ్ మధ్యలో కిడ్స్‌కి రైమ్స్ పాడిస్తారు. అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ దేర్. సో, నైస్. అక్కడకి ఓకే. వెళ్తే లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. ఐ యూజ్డ్ టు సీ హ్మ్. లాట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. బట్ నాట్ తెలుగు ఓకే. పీపుల్. సో, ఎండ్ ఓకే. ఆఫ్ ద ఓకే. డే మనం తెలుగు అనేసరికి కొంచెం కనెక్ట్ యాహ్! అవుతాం గదా! తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు అవునవును. కనిపించేవాళ్ళు కాదు. బట్ స్టిల్ ఇండియన్స్. సో, ఐ ఆ! మేడ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్ లైక్ నార్త్ ఇండియన్స్ అండ్ సో, హ్మ్. ఇట్ కూల్. యూజ్డ్ టు గో దట్ వే ఫర్ సమ్ పీరియడ్. సో, నైస్. నేనైతే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో నా కెరియర్ గురించి గానీ, జాబ్ గురించి గానీ ఏమి హ్మ్. ఆలోచించలేదు. ఎస్పెషల్లీ హ్మ్. ఫస్ట్ వీడిని సెట్ చేయాలి ఒక స్కూల్‌లో. బికాజ్ ఇండియా లాగా యెస్. ఇక్కడ హెల్ప్ ఓకే. లేదు కదా మనకి. అవునవును. సో, హ్మ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యాహ్! ట్రూ. కుకింగ్ అండ్ యాహ్! వీడిని చూసుకోవాలి. వీడికి స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యాకే అనుకోని ఇంకా రిజిస్టర్ చేసి పెట్టాం. సో, ఇక్కడ స్కూలింగ్ స్కూల్ కూడా ఎలా ఎలాగండి? లైక్ హ్మ్. స్కూల్‌కొద్దాము. బట్ బిఫోర్ థట్ వేర్ దేర్ లైక్ మీకు స్టాక్‌హోమ్ అంటే సిటీ కదా! బట్ హ్మ్. స్టిల్ లైక్ స్వీడిష్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు కదా! లైక్ మీకు బోట్స్ అయన్నీ హౌ వాస్ ఇట్ యాస్ ఎ ఛాలెంజ్ మీకు వెన్ యూ యూజ్డ్ టు ఆహ్, గో టు థిస్ ప్లేస్? యాహ్! సో, ఐ మీన్ లక్కీలీ స్వీడిష్ లెటర్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఇంగ్లీష్ లెటర్స్. జస్ట్ లైక్ 4 ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది ఆహ్, కొత్త ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అది కూడా ఏ పైన డబుల్ డాట్, ఓ పైన డబుల్ డాట్, సింగిల్ డాట్. జస్ట్ లైక్ 4 లెటర్స్ న్యూ ఉన్నాయి. మిగిలినవన్నీ ఇంగ్లీష్ లాగే ఉండేది. బట్ 2018లో కొంచెం ఇంగ్లీష్ తక్కువే. అంటే మేమొచ్చిన టైంలో ఇప్పటితో కంపేర్ చేస్తే. ఆహ్, బట్ యాహ్! అట్‌లీస్ట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే మాట్లాడేవాళ్ళు. In the first months babyకి used to take to that place where all the హ్మ్. mothers or like singles parents used to come to play with the kids కదా! Um, లైక్ అదర్ దాన్ థట్ ఎనీథింగ్ యాస్ ఎ కిడ్ లైక్ మీరేమన్నా స్పెషల్ స్కూల్స్‌కి పంపించేవారా? అంటే స్పెషల్ స్కూల్ కాదు. లైక్ ప్రీ స్కూల్స్ ఇన్ ఇండియా ఆహ్, మనకి బిఫోర్ దేర్ యాహ్! అఫిషియల్ స్కూలింగ్ యాహ్! స్టార్ట్స్. ఇక్కడ బేసిక్‌లీ స్టార్టింగ్ ప్రీ స్కూల్‌ని ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఫోర్స్ స్కూలా అంటారనమాట. హ్మ్. హ్మ్. ఆర్ డాగీస్ అనేవాళ్ళు ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ఫోర్స్ స్కూలా అంటారు. అంటే ఫోర్స్ హ్మ్. స్కూలా అంటే స్కూల్‌కి ముందు అని. అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ యాహ్! బేసిక్‌లీ 1 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ 1 యాక్చువల్లీ ఫోర్స్ స్కూలా క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ అయితది. అంటే కిడ్‌కి ఒక ఫస్ట్ బర్త్‌డే చేసిన వెంటనే యూ కెన్ హావ్ ఎ సీట్ ఇన్ ద ఫోర్స్ స్కూలా క్లాస్. హుహు. సో, అండ్ ప్రతి ఏరియాలోనూ లైక్ అట్‌లీస్ట్ ఒక్క ఫోర్ స్కూల్ అన్నా ఉంటది. అది మీరు ఏ ఏరియా అన్నా హ్మ్. తీసుకోండి. సో, కిడ్‌కి ఓకే. ఫస్ట్ బర్త్‌డే టర్న్ అవుతానే మీరు ఫోర్ స్కూల్‌లో రిజిస్టర్ చేసేసి పంపించేసేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. నువ్వు ఎప్పుడు పంపించాలి అని అనుకుంటున్నావని. సో, ఫస్ట్ బర్త్‌డే నుంచి మీరు పంపించొచ్చు కదా! అండ్ దట్స్ నాట్ స్కూలింగ్. దట్స్ లైక్ ప్రీ స్కూలింగ్ కదా! ఈస్ ఇట్ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అండ్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ డేస్ ఆర్ హౌ మెనీ ఆ! అవర్స్ పర్ డే?
సో ఓహ్! ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ మీరు ఫుల్ టైం పంపించాలని అనుకోవట్లేదు అనుకుంటే వీక్లీ 15 అవర్స్ పంపించొచ్చు. పర్ వీక్‌కి ఓకే. యూ కెన్ సెండ్ యువర్ ఓకే. కిడ్ ఫర్ 15 అవర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యూ ఓకే. డోంట్ నీడ్ టు పే హ్మ్. ఎనీథింగ్. అదే హ్మ్. మీరు లైక్ లెట్స్ సే నేను ఈ అంటే కిడ్ స్కూల్‌కెళ్ళిన టైంలో నేను చదువుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. లేకపోతే ఐ వాంటెడ్ టు హ్మ్. సెర్చ్ ఫర్ జాబ్స్. ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్. సో యూ వాంటెడ్ టు హ్మ్. సెండ్ యువర్ కిడ్ ఫర్ ఫుల్ టైమ్. సో అలాంటి హ్మ్. కేసెస్‌లో పర్ మంత్‌కి ఇంత అని చార్జ్ ఒస్తుంది. హ్మ్. మనకి బేసిక్‌లీ ఫోర్ స్కూల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి మోర్ లైక్ స్టాండర్డ్. లెట్స్ సే ఒక ఓకే. కిడ్‌కి 1200 ఎస్‌సీకే అరౌండ్ ఉంటదన్నమాట పర్ మంత్. ఓకే. సో ఈ 1200, 1300 ఎస్‌సీకే దేనిపైన డిపెండ్ అయితుందంటే మీకొచ్చే ఇన్‌కమ్ పైన డిపెండ్ అయితుంది. ఓకే. సో మీ ఇన్‌కమ్ బట్టి కిడ్స్‌కి స్కూల్ ఫీస్ డిసైడ్ అవుతుంది బేసిక్‌లీ హుహు. పర్ ఇయర్‌కి. ఓకే. అంటే ప్రీ స్కూల్ ఫీస్. నాట్ ప్రీ స్కూల్ ద ఫీస్. యాహ్! యాహ్! నాట్ ద ఓకే. స్కూల్. యాహ్! ప్రీ స్కూల్. యాహ్! యాహ్! హ్మ్. అండ్ కిడ్ పెద్దవాడు అవ్వంగా లైక్ వన్స్ హి టర్న్స్ 2, 3, 4 ఈ ఫీస్ గూడా హ్మ్. తగ్గుతా వస్తదన్నమాట. బికాస్ ద వే దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్మాల్ కిడ్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్గర్ వన్స్ కదా! హ్మ్. హ్మ్. సో హ్మ్. తగ్గుతా హ్మ్. వచ్చేస్తది ఫీస్ కూడా. ఓకే. అండ్ ద మోర్ యూ హావ్ కిడ్స్ లైక్ 2 కిడ్స్, 3 కిడ్స్, 4 కిడ్స్ ఉండే వాళ్ళకి కూడా హ్మ్. ఫీస్ తక్కువుంటది. యాహ్! యాహ్! ఆ! ఇక్కడ సో కూడా ఫస్ట్ సేమ్ ఉంది. కిడ్‌కి అవును. యాహ్! యాహ్! ఫస్ట్ యాహ్! కిడ్‌కి కట్టినట్టు మీరు That's why సెకండ్ they కిడ్‌కి plan కూడా third kid mainly here because the ఎగ్జాక్ట్‌లీ. third kid, all that public transport and everything is mostly free for third kid హ్మ్. ikkada. So mostly all Swiss people they plan the 3 kids here. When is the actually you get an application from the school and a state school and a public school, which we have it here only public schools kada, to start their actual formal education ante kindergarten 1 or kindergarten 2 హ్మ్. LKG UKG అంటాం కదా మనకి. యాహ్! అది ఎప్పుడు ఏ ఇయర్‌లో స్టార్ట్ అవుతదండి? సో లెట్స్ సే ఇక్కడ కొంచెం అంటే టర్మ్ ఇక్కడ బేసిక్‌లీ స్టార్ట్ అయ్యేది ఆగస్ట్. సో లెట్స్ సే యాహ్! ఇఫ్ ఎ కిడ్ వాస్ బోర్న్ బిఫోర్ ఆగస్ట్ లైక్ హుహు. జాన్ నుంచి ఆగస్ట్‌కి ముందు పుట్టిన వాళ్ళు 6 ½ ఇయర్స్‌లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఆగస్ట్ నుంచి డిసెంబర్‌లో పుట్టినింటే యూ విల్ స్టార్ట్ లిటిల్ బిట్ ఎర్లీ 5 ½ స్టార్ట్ చేసేస్తారు. బై ద టైమ్ ఆగస్ట్ కమ్స్ దే షుడ్ బి అట్‌లీస్ట్ 5 ½ 5 ½ ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఇట్ డిపెండ్స్. లైక్ కొంతమంది 5 ½ ఎళ్తారు. కొంతమంది 6 ½ ఎళ్తారు. మా వాడైతే జాన్ హ్మ్. పుట్టాడు కాబట్టి హి స్టార్టెడ్ లిటిల్ బిట్ లేటర్. సో హ్మ్. 6 ½ వాడు స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు. యాహ్! సో బై ద టైమ్ హి స్టార్టెడ్ స్కూల్ హి వాస్ అరౌండ్ 3 నో నాట్ 3 బట్ ప్రీ స్కూలింగ్. ఓకే. ఆల్‌మోస్ట్ హ్మ్. 2.8 అలా. ప్రీ స్కూల్‌లో హ్మ్. 2.8 అలా స్టార్ట్ చేశాడు. హ్మ్. సో ఆ! ఆగస్ట్‌లో వాడు స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాక వి యూజ్డ్ టు సెండ్ హిమ్ ఫుల్ టైమ్. ఓకే. ఫుల్ టైమ్. ఓకే. ఫుల్ టైమ్. ఎందుకంటే నేను ఐ థాట్ ఓకే వన్స్ హి సెటిల్ డౌన్ దెన్ మేబీ వి హావ్ టు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఇంటూ ద కెరియర్ అన్నట్టుగా సో హ్మ్. హ్మ్. అనుకున్నాను. సో తనని ఫుల్ టైమ్ వేసేసి ఐ యూజ్డ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ స్వీడిష్. బికాజ్ ఆ ఓకే. 2, 3 మంత్స్ అండర్‌స్టాండింగ్‌లో నాకేం తెలిసిందంటే అప్పట్లో ఇప్పటికన్నా స్వీడిష్ అనేది మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ టు గెట్ ఎ జాబ్. హ్మ్. ఓకే. సో, వెరీ మినిమలిస్టిక్ లిటిల్ జాబ్స్ ఇంగ్లీష్‌లో పడేటివి. దానికి హ్మ్. చాలా మంది అప్లై చేసేసేవాళ్ళు. సో, యూ విల్ హావ్ వెరీ లెస్ ప్రియారిటీ అండ్ ఆఫ్‌కోర్స్ నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చేసి ఇండియాలో వెరీ లిటిల్ లైక్ 2 ఇయర్సే. హ్మ్. సో, 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో అసలిక్కడ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారా? చెయ్యరా? అండ్ చాలా భయం ఉండేదనమాట. అండ్ నేను ఇక్కడికొచ్చాక ఐ హావ్ అటెండెడ్ సమ్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్సెస్ యాస్ వెల్. ఓకే. ఓకే. సో, మేబీ ఐ హావ్ టు ఆల్సో మేబీ ఎస్ఏపీ కాకుండా వేరేదేదన్నా వస్తే కూడా లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ఇట్ ఫస్ట్. అసలు మార్కెట్‌లోకి ఫస్ట్ పడ్డామంటే ఒక హ్మ్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చిందంటే దెన్ మేబీ వి కెన్ హ్మ్. థింక్ అబౌట్ ఇట్ అని లైక్ వచ్చి లైక్ కొంచెం సెటిల్ అవ్వంగానే ఐ స్టార్టెడ్ టు అప్లై ఫర్ మెనీ జాబ్స్. అండ్ లాంగ్వేజ్ ఎలాగండి? లాంగ్వేజ్ అక్కడ లైక్ యూ యూజ్డ్ టు పే ఆన్ యువర్ ఓన్ ఆర్ ఈస్ ఇట్ లైక్ దే ఇట్స్ విల్ ఫ్రీ. ఆల్సో ప్రొవైడ్ సమ్ ఓకే. ఇట్స్ ఫ్రీ. దట్స్ ఓకే. బెస్ట్ పార్ట్. యాహ్! సో, లైక్ నాట్ ఓన్లీ మీ ఎవ్వరైనా సరే ఒక డిపెండెంట్‌గా ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ మూవ్ టు స్వీడన్ నువ్వు స్వీడిష్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ రిజిస్టర్ లైక్ దెర్ ఈస్ కమ్యూన్ బిల్డింగ్ లైక్ ఎస్ఎఫ్ఐ అంటారనమాట హ్మ్. దాన్ని.
ఫుల్ ఓకే. ఫామ్ ఇప్పుడేదో ఉంది. బట్ దేర్ దే విల్ హ్మ్. టీచ్ యూ స్వీడిష్. ప్రాపర్ స్వీడిష్. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ అంటిల్ ద B1, B2 ఆల్ those levels. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫ్రీ. నైస్. ఓకే. వెరీ నైస్. ఇట్స్ క్వైట్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ స్విట్జర్లాండ్‌లో ఇక్కడ మనకంటే ఉంటది. బేసిక్స్ ఓకే. నేర్చుకోవచ్చు గానీ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ. ఓకే. కూల్. సో మీరు ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి మీకు లాంగ్వేజ్ అయ్యేంత? లైక్ హౌ వాస్ ఇట్ యాహ్! ఎక్స్‌పీరియన్స్ లెర్నింగ్ ఎ లాంగ్వేజ్? ఇంగ్లీష్ వచ్చిండే వాళ్ళకి స్వీడిష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కొంచెం టఫ్. ఎందుకంటే నేను హ్మ్. చెప్పినట్టు లెటర్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్‌లోనే ఉంటాయి కదా! సో, మనం చదవడం కూడా ఆ ఇంగ్లీష్ స్లాంగ్, ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్ తోటి చదివేస్తాం. హ్మ్. అది కొంచెం టఫ్. బట్ యాహ్! అంత కష్టమేమి అనిపించలేదు నాకు నా పర్సనలీ ఇట్స్ నాట్ సో డిఫికల్ట్. హ్మ్. మీరు నేర్చుకోవాలని అనుకుంటే ఈజీగానే నేర్చేసుకోవచ్చు. బట్ దెన్ యాస్ ఐ సెడ్ లైక్ స్వీడిష్ అనేది మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఎ జాబ్ ఇన్ హియర్. సో, నేను హ్మ్. స్లోలీ ఏం చేశానంటే నా సీవీని స్వీడిష్‌లోకి మార్చేసా. సో, హ్మ్. ప్రిపేర్ అయ్యాను. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీథింగ్. హుహు. స్వీడిష్‌లో ప్రిపేర్ అయ్యి నేను లైక్ మాట్లాడగలను. స్వీడిష్ మాట్లాడగలను. ఐ యామ్ ఆల్సో కంటిన్యూయింగ్ టు లెర్న్. బట్ లెట్స్ సే టెక్నికల్లీ ఇప్పుడు ఎస్ఏపీలో ఒక టెర్మినాలజీని టెక్నికల్‌గా నన్ను స్వీడిష్‌లో చెప్పమంటే నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు. బట్ నేను హ్మ్. స్లోలీ నేర్చుకుంటానని చెప్పేదాన్ననమాట ఇంటర్‌వ్యూస్‌లో. హ్మ్. బట్ ఆఫ్టర్ హ్మ్. యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ మై సీవీ టు స్వీడిష్ నాకు కొన్ని జాబ్ కాల్స్ రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత డ్యూరింగ్ దట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ లైక్ వి హ్మ్. హావ్ ఇక్కడ కొంతమంది లైక్ తెలుగు వాళ్ళు దే హావ్ స్టార్టెడ్ ఏ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్. ఆహా! ఓకే. సో, వాళ్ళు ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్స్‌కే వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తుండేవాళ్ళనమాట. సో, దే గాట్ ఇంటు టచ్ విత్ మీ యాస్ వెల్ దట్ ఐయామ్ హియర్. సో, హ్మ్. సో, ఐ గాట్ లైక్ సమ్ ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ దే ఆర్ వర్కింగ్. సో, విత్ థాట్ యాక్చువల్లీ నాకు చెప్పాలంటే బాగా హెల్ప్ అయింది. వాళ్ళిచ్చిన ఓకే. నైస్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ అలాంగ్ విత్ మై హ్మ్. బేసిక్ స్వీడిష్ స్కిల్స్. ఆహ్, హ్మ్. ఇక్కడ లోకల్ స్వీడిష్ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్ నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారనమాట. దట్ దే ఓకే. హావ్ ఎ పొజిషన్ అట్ ఎలక్ట్రోలక్స్. ఎలక్ట్రోలక్స్ మీరు హుహు. వినే ఉంటారు. యాహ్! హోమ్ హ్మ్. అప్లయన్సెస్. అప్లయన్సెస్ హోమ్ యాహ్! అప్లయన్సెస్. హ్మ్. సో, దట్ హెల్ప్‌డ్ మీ ఎ లాట్. లైక్ వాళ్ళిచ్చిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ నా స్వీడిష్ స్కిల్స్ తోటి చెప్పారు వాళ్ళు. మా కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్‌లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ స్వీడిష్. బట్ వన్స్ హ్మ్. యూ గో వర్క్ ఫర్ లెట్స్ సే ఎలక్ట్రోలర్గ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ కంపెనీ, ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్. సో, వేర్ దే నీడ్ ఇంగ్లీష్ ఇట్‌సెల్ఫ్ అని చెప్పారు. హుహు. హమ్మయ్య! బతికిచ్చార్రా బాబు. కనీసం అక్కడికెళ్లి ఓకే. కష్టపడాల్సిన పని లేదు అనుకోని అట్ ఈ స్వీడిష్ సైడ్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రాపర్ కెరియర్ ఇన్ 2019 ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్. What is the experience on the first week in Electrolux, like in the Swedish company? అంటే వర్క్ ఆహ్, ప్లేస్ కల్చరు లైక్ యాస్ ఎ వర్కింగ్ మదర్ హియర్. యాహ్! యాహ్! ఐ లైక్ నాకు స్వీడన్‌లో వర్క్ చేయడం ఐయామ్ రియల్లీ లక్కీ అని జెప్తా నేనైతే. హ్మ్. వర్క్ లైఫ్ ఓకే. బ్యాలెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ ఐ హావ్ హ్మ్. వర్క్డ్ క్లోజ్‌లీ ఎలక్ట్రోలక్స్‌లో గానీ ఆహ్, మెనీ అదర్ కంపెనీస్‌లో గూడా నేను స్వీడిష్ పీపుల్ తోటే కూడా వర్క్ చేశాను గానీ, ఎక్కడ ఇంకా స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు మనం 7:30కి స్టార్ట్ చేసి లైక్ దే వర్క్ అంటే వర్కే. 7:30 కంటే స్టార్ట్ చేసేస్తారు. ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎర్లీగా లాగౌట్ చేసేస్తారనమాట ఇక్కడ. హ్మ్. సో, హ్మ్. తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అవర్స్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ టీమ్స్ నోటిఫికేషన్ ఆల్సో. లైక్ యాహ్! అవుట్‌లుక్ నుంచి ఒక ఈమెయిల్ రాదు. ఒక యాహ్! టెక్స్ట్ యాహ్! రాదు. లైక్ ఓన్లీ హ్మ్. యూ విల్ వర్క్ డ్యూరింగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అంతే. హ్మ్. యాహ్! 5 అయ్యాక లైక్ మనకి యూరోపియన్ కల్చర్‌లో అదొక చాలా అనిపిస్తది. నోబడీ హ్మ్. డిస్టర్బ్స్ అండ్ వెకేషన్ సాటర్‌డే, సండేస్ నో యాహ్! నోటిఫికేషన్స్. ఐ మీన్ నోబడీ రియల్లీ వరీస్ అబౌట్ వర్క్ ఎనీమోర్. సో, లైక్ ఆహ్, మీ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ సెట్ అయింది. స్కూల్ సెట్ అయింది. లైక్ అంతా సెట్ అయ్యాక హౌ వాస్ లైక్ కమ్యూనిటీ వైస్ మన తెలుగు ఆర్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఐ మీన్ బికాస్ వి ఆర్ వెన్ ఇక్కడికొచ్చినప్పుడు వి స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ దట్ ఆల్సో కదా! యాహ్! సో దట్ మన బిలాంగింగ్ మన కిడ్స్‌కి కొంచెం ప్లే టైము అన్నీ ఉంటాయని వేరే కిడ్స్ తోటి. యాహ్! హౌ ఈస్ ఇట్ దేర్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ దేర్? యాహ్! సో, యాస్ ఐ సెడ్ లైక్ మేముండే ఏరియాలో అయితే తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఓకే. ఎక్కువ నార్త్ ఇండియన్సే ఉండేవాళ్ళనమాట. ఆహ్, ఓకే.
అంటే టువర్డ్స్ స్టాక్‌హోమ్ ఎళ్ళే కొద్దికి అంటే ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీలో నాకు కొంతమంది కొలీగ్స్ పరిచయం అవ్వడం, ఇంకా ఆళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మా హ్మ్. ఫ్యామిలీ బాగా క్లోజ్ అయిపోవడం. హ్మ్. అండ్ స్లోగా మేముండే ఏరియాలో అంటే స్కానియాలో గూడా తెలుగు వాళ్ళు కొంచెం కొంచెంగా పెరుగుతూ వచ్చారు. ఆ టైం కన్నా హ్మ్. 2018 కన్నా లైక్ దే స్టార్టెడ్ టు గ్రో. ఆహ్, హ్మ్. సో, ఇక్కడ మాకు చెప్పాలంటే ఒక మంచి లైక్ ఒక గ్రూప్ ఇప్పటికి ఫార్మ్ అయిపోయింది. బట్ ఆ టైంలో హ్మ్. స్లోగా ఒక్కొక్కరు తెలుగు వాళ్ళెవరన్నా ఇప్పుడు మా హస్బెండ్‌కి వాళ్ళ కంపెనీలో ఎవరన్నా తెలుగు వాళ్ళు టీమ్‌లో కొత్తగా జాయిన్ అయితే కూడా చెప్పు వాళ్ళెవరో చెప్పు అసలు మనం మాట్లాడదాం ఓకే. అని చెప్పి చాలా ఈగర్‌గా యాహ్! గ్రూప్‌ని పెంచుకున్నామనమాట. అండ్ యాస్ యూ ఓకే. సెడ్ లైక్ ఆ టైంలో ఎవరన్నా ఒకరు తెలుగు మాట్లాడుతుంటేనే చుట్టుపక్కల హాయ్ మేము కూడా తెలుగే మాతో కూడా మాట్లాడండి. మాది ఆ! తెనాలి, మీది తెనాలి అన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, అలా ఉండేది. నైస్. యాంగ్జైటీ ఓకే. గాని, ఎక్సైట్‌మెంట్ గాని చాలా హ్యాపీగా అనిపిచ్చేదనమాట ఆ టైంలో. అండ్ మేము లైక్ స్వీడన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ అని ఎస్‌టీసీ సో, అన్నీ స్టాక్‌హోమ్‌లో జరిగేటివి. అగైన్ లైక్ మేము ఇక్కడి నుంచి హ్మ్. అక్కడికెళ్ళాలంటే మాకు ఇంకా 1 డే అయిపోతది. బట్ స్టిల్ ఆ! ఒక ఓకే. 2-3-4 గ్యాదరింగ్స్‌కి కూడా అటెండ్ అయ్యామనమాట. బట్ వి స్టార్టెడ్ టు హ్మ్. బిల్డ్ అవర్ నెట్‌వర్క్ స్లోలీ. అండ్ ఇక్కడ పెరిగారు. హ్మ్. స్కానియాలోనూ పెరిగారు. ఆహ్, సో, స్లోగా అలా ఓకే. బట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ లైక్ 5 డేస్ ఆఫీస్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ టు డిసైడ్ ఓకే. నేను 5 డేస్ ఆఫీస్ ఎళ్తే కష్టంగుంది. మేబీ స్కానియాలోనే ట్రై చెయ్యాలి. ఎందుకంటే స్కానియా ఈస్ లైక్ ఓకే. వెరీ నియర్ టు అవర్ ద ప్లేస్ వేర్ వి లివ్. సో, ఇక్కడే ట్రై చేద్దాం. ఓకే. ఎందుకు రోజు కమ్యూట్ చేయడము అని చెప్పి చూసాననమాట. బట్ ఎస్ఏపీ అనేది ఆ టైంలో స్కానియాలో తక్కువుండేది. సో, దెన్ హ్మ్. ఆహ్, కోవిడ్ స్టార్టెడ్. యాహ్! స్లోలీ వర్క్ ఫ్రమ్ ఓకే. హోమ్ వచ్చేసింది. సో, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హ్మ్. విచ్ కంపెనీ యూ ఆర్ వర్కింగ్, యూ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఎట్ హోమ్. సో, హ్మ్. ఆ హ్మ్. కోవిడ్ టైంలో ప్రపంచం అంతా భయపడుతూ ఉంటే, నేను చూసిన స్వీడన్ మాత్రం చాలా హ్యాపీగా, రిలాక్స్డ్‌గా ఉన్నిందనమాట. Yeah. I think Sweden was the one country where there was no COVID mandatory and all these things kada. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ Yeah. రికమెండేషన్ హియర్ బట్ నాట్ It was all మ్యాండేటరీ. over the news. Yeah. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అవును. సో, మాస్క్ పెట్టుకోవడం కూడా ఇట్స్ ఎ రికమెండేషన్. బట్ నో వన్ విల్ హ్మ్. టెల్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. యాహ్! నీకిష్టముంటే పెట్టుకో మాస్క్. అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ స్కేర్డ్ పెట్టుకో. అవును. సో, హ్మ్. కోవిడ్ టైమ్‌లో ఎస్పెషల్లీ మేము ఫస్ట్ డే బయట అంటే 1 వీక్ ఫుల్లీ షట్ డౌన్ చేసేసుకున్నామనమాట. అమ్మో! కోవిడ్ అని. హ్మ్. హ్మ్. అసలెక్కడికి బయటికెళ్ళకుండా, ఎవరైనా ఫ్రెండ్సొస్తే కూడా బయట నుంచి బాయ్ బాయ్ అని చెప్పి పంపించేసేయడం. బట్ దెన్ హ్మ్. వి స్టార్టెడ్ టు గో ఔట్. గ్రోసరీస్‌కని హ్మ్. ఎళ్ళాము. మాస్క్ పెట్టుకొనెళ్ళాము. ఎళ్తే అందరూ మమ్మల్ని వింతగా చూసారనమాట. యాహ్! ఈళ్ళకేమన్నా ఉందా ఏంటి కోవిడ్? అందరూ ఎవ్వరు యాహ్! మాస్కులతో లేరు. యాహ్! I సో, mean that దెన్ time Sweden was like all over the news అన్నమాట. ఒక కాంట్రోవర్సీ లాగా వీడేంటి లైక్ ప్రపంచమంతా హ్మ్. భయపడుతుంటే వీళ్ళు భయపడట్లేదు. ఓకే. తర్వాత 2020లోనే ఆహ్, వి అగైన్ వి రీ రీథాట్ అవర్ డెసిషన్ అబౌట్ స్టేయింగ్ హియర్ హ్మ్. ఫర్ లాంగర్ టైమ్. అంటే ఆ టైంకి ఇప్పుడు మా వాడు స్కూల్‌కెళ్ళడం అంటే స్కూల్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ప్రీ స్కూల్‌కెళ్ళడం లైక్ వి సా హౌ దే ఆర్ టీచింగ్. కిడ్స్ ఎలా హ్మ్. స్ట్రెస్ లేకుండా ఉన్నారు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు కూడా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారనమాట స్కూల్‌కెళ్ళేవాళ్ళు. సో, ద వే దే గో హ్మ్. టు ద స్కూల్ ఆర్ స్ట్రెస్ లేదు. ఏ కిడ్‌కి కూడా హ్మ్. ఇక్కడ స్ట్రెస్ అనేది లేదు. చాలా బెటర్ అనిపించింది. అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ లైక్ మేము ఇండియాకి కూడా విజిట్ చేసేసొచ్చాం. జస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ ఆ! ఇండియాకెళ్ళి ఆ! వచ్చామన్నమాట. హ్మ్. సో, ఇక్కడ 1 ఇయర్ ఉండి ఇండియాకెళ్ళి 1 మంత్ ఉండేసి బ్యాకొస్తే లైక్ వి సా ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్. లైక్ హుహు. అది ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేకపోతే స్కూల్స్ హ్మ్. కావచ్చు, వాటెవర్. అంటే కిడ్స్‌కి కూడా బెటర్ హ్మ్. ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతాయి. దే విల్ హావ్ ఎన్ హ్మ్. నంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. సో, ఈ ఈ లెర్నింగ్స్ అన్నీ చూసి కొంచెం మా డెసిషన్‌ని రీథింక్ చేసుకున్నాం. ఓకే. వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ కిడ్స్ ఎడ్యుకేషన్ లెట్ దెమ్ ఫినిష్. ఆ తర్వాత హ్మ్. కిడ్స్ ఇష్టం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వి కెనాట్ హ్మ్. హోల్డ్ దెమ్ బ్యాక్ ఎనీవేర్. హ్మ్. మనమెలా పెద్దోళ్ళయ్యాక ఎగురుకుంటూ ఇలా వచ్చేసామో, వాళ్ళు అంతే కొంచెం రెక్కలొస్తే వాళ్ళిష్టం ఎటో అదే. ఎగిరిపోతారు. బట్ అంటిల్ దే అవును. ఆర్ ఆహ్,
లైక్ వెల్ మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్ అండ్ మేబీ ఒక 20 years వచ్చే వరకు అంటిల్ దే ఆర్ లెట్స్ స్టే హియర్ బికాస్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ గుడ్. సో మీరు ఇక్కడ సెటిల్ అవుదామని డిసైడ్ అయిపోయారు. దెన్ యూ ఆల్సో హ్యాడ్ సెకండ్ బేబీ పుట్టినప్పుడు వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ not in Switzerland it's different, but other European countries like especially Sweden and Scandinavia countries law, you have a longer maternity leave, also paternity leave for fathers kada. Could you explain that how it works అండి? యాక్చువల్లీ నేను దీని మీద ఒక యూట్యూబ్ వీడియో కూడా చేశాను, ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ది చేశారా? ఓకే చేశాను I'll put it in the link. బట్ యా బట్ హై లెవెల్ గా చెప్పండి, నేను ఎలాగ లింక్ పెడతాను సో దట్ దే కెన్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. డెఫినెట్లీ చెప్తాను. సో బేసిక్లీ ఇక్కడ 480 days వస్తుంది ఒక బేబీ Okay. పుట్టే టు బోత్ పేరెంట్స్. సో 480 ఓకే టుగెదర్ 240 ఈచ్ వస్తుంది. ఓకే సో ఇఫ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఎ మదర్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఎ ఫాదర్ క్యాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ హిస్ 240 days టు ద మదర్. దట్స్ వెరీ గుడ్ కదా, మీకు ఒక ఫ్యామిలీ టైం దొరుకుతుంది కిడ్ తో. యూ విల్ ఆల్సో గ్రో 1 year టుగెదర్ విత్ దెమ్. వెరీ నైస్. బట్ 480 నువ్వు ఒకేసారి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కిడ్ కి 5 వచ్చేలోపు మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ తీసేసుకోవాలి. బట్ యూ కెన్ స్టిల్ సేవ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంటిల్ దే ఆర్ 12. ఓ ఓకే కూల్. సో So it's pro family friendly, quite friendly Exactly. to have a kid and yeah, cool, very nice. ఎగ్జాక్ట్లీ నా డెలివరీ గురించి చెప్పాలి. ఐ మీన్ బికాస్ నాకు ఐ హావ్ సీన్ ఎ క్వైట్ గుడ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాకు మా బాబు ఇండియాలో పుట్టాడు అండ్ మా పాప స్వీడన్ లో పుట్టింది. సో ఐ సా ది మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్వీడన్ అట్లీస్ట్ అంటే స్వీడన్ లో మెడికల్ అనేది స్లోనే, మెడికల్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్లో, బట్ దెన్ దే ట్రై టు డూ ఇట్ మోర్ న్యాచురలీ యాజ్ పాసిబుల్. లైక్ పెయిన్స్ రావడం కోసం ఇండ్యూస్ చేయడం కానీ అలాంటివి వీలైనంత వాళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. అంటిల్ ద బేబీ ఈస్ ఫైన్ అండ్ ద మదర్ ఈస్ ఫైన్, దే మేక్ షూర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ నేచురలీ. And Like they don't go for the like forced labor. no. But there is one thing which also runs through as an NRI who are here for quite some time. మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక వీసా ఉంటుంది, పర్మిట్, దాని తర్వాత పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఇవన్నీ. సో అది ఎలా వర్క్ అవుతుందండి ఇక్కడ? వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు స్వీడన్ లైక్ ఆఫ్టర్ 2 years you got extended, అంతే పిఆర్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో అంటే ఇప్పుడు రూల్స్ చేంజ్ అయ్యాయి అని విన్నాను కానీ, బట్ మేము వచ్చిన టైంలో మాకు ఎలా నడిచిందంటే 2 years స్టార్టింగ్ వీసా వచ్చింది. దాని తర్వాత 2 years కూడా ఎక్స్టెన్షన్, ద సేమ్ ఎక్స్టర్నల్ కంపెనీ హ్యాస్ డన్ ఇట్. సో టోటల్ 4 years అయింది. దెన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎ పిఆర్. ఓకే. సో 4 years ఇక్కడ ఉన్నామంటే లీగలీ ఇన్ స్వీడన్, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ స్వీడన్ ఫర్ 4 years, దెన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎ పిఆర్. సో ప్రీవియస్లీ if a woman, like let's say dependent, is not working as well, you are still eligible to apply for a PR. బట్ ఇప్పుడు ఆ రూల్ అనేది చేంజ్ చేశాడు అనమాట. సో ఓన్లీ ఇఫ్ ద డిపెండెంట్ ఈజ్ ఆల్సో earning and paying taxes, working, then only she is eligible to apply for a PR. Otherwise, when will she get Otherwise, PR? Or she she will or get he? extended అంతే. The same 2 years will get extended to another Till when అండి? until she get a job. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు పిఆర్ అంటే సి పర్మిట్ అంటారు. సో ఫర్ టు గెట్ దట్ షీ హాస్ టు వర్క్. అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ 10 years ఇఫ్ దే కెన్ షో ద A2 లాంగ్వేజ్, ద సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్, దే విల్ గెట్ ఇట్. ఆర్ జర్మన్, ఆర్ స్విట్జర్లాండ్ లో 4 languages ఉంటాయి. ఫ్రెంచ్ ఏరియాలో అయితే ఫ్రెంచ్ చూపించాలి, ఇటాలియన్. సో నాట్ ఆఫ్టర్ 10 years they are eligible for PR and passport also, along with the if there is only one working person in the family. ఓకే. But మాకు 5 years ఇక్కడ PR రావటానికి if you are working. మాకు ఈ రూల్ రీసెంట్ గానే చేంజ్ చేశారు. ఇంతకు ముందు ఇలా ఉండేది ఓకే. కాదు. సో ఎవ్రీవన్ లైక్ మీరు 4 years ఇక్కడ ఉన్నారంటే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎ పిఆర్ అలా ఉండేది. సో మేము 4 years తర్వాత పిఆర్ అప్లై చేసాము. ఇంకా పిఆర్ వచ్చినాక 1 year కి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ఎ సిటిజన్షిప్ ఓకే. యాజ్ వెల్. అండ్ పిఆర్ రావటానికి లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా? లేదు మినిమం ఈవెన్ లైక్ ఫర్ లేదు. ఇప్పటిదాకా లేదు.
సిటిజన్‌షిప్ కి కూడా లేదు. రీసెంట్ గానే మేము విన్నాము. లైక్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అప్లై దట్ రూల్ అని వింటున్నాం గానీ బట్ తెలీదు. బట్ ఇప్పటిదాకా అయితే సిటిజన్‌షిప్ కి కూడా దేర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎ స్వీడిష్ స్కిల్స్. నాట్ ఈవెన్ బేసిక్ లెవెల్. లేదు. అలా ఓకే. ఇక్కడ క్వైట్ స్ట్రిక్ట్. అంటే స్విట్జర్లాండ్ ఎలాగంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ జర్మనీ, ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్. వీ షుడ్ హ్యావ్ B1 అంటే థర్డ్ లెవెల్. B1 అంటే A1, A2, B1 అంటారు. B2, C1, ఓకే. C2 దట్స్ లైక్ ద 6 లెవెల్స్. లైక్ B1 మినిమమ్ ఉండాలి ఫర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై విత్ ఇన్ 5 years. If you are applying after 10 years, it's A2, which is second level. But passport కు మాత్రం you need to be B1. After 10 years you would be eligible. బట్ ఇద్దరికి B1. ఓకే. ఎవరెవరు అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి B1 బికాస్ కిడ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ టు ద స్కూల్ ఇయర్. ఆఫ్టర్ 5 years దే గెట్ ఎలిజిబుల్ వితౌట్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సర్టిఫికేట్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ క్వైట్ రిలాక్సింగ్ కదా. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వీసా Yeah. చెప్పింది స్వీడన్ ఈస్ ఓకే. ఇవి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ వర్కింగ్ కాంట్రాక్ట్ మీకు వీసా వచ్చేస్తుంది. సో యూ కెన్ స్టిల్ అప్లై ఫ్రమ్ ఇండియా త్రూ కన్సల్టింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ దట్ మ్యాచెస్ యువర్ స్కిల్ సెట్. అలాగే మీకు ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా లైక్ మీరు ఏ కంపెనీకి వస్తున్నారు అనే దానిపైన కూడా ద Hmm. వీసా ప్రాసెస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో స్కానియా Okay. ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అ వెరీ వెల్ రెప్యుటేటెడ్ కంపెనీ. సో ద వీసా ప్రాసెస్ విల్ ఆల్వేస్ గో స్మూత్ విత్ స్కానియా. అండ్ Okay. సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్. లైక్ మీరు ఏ కంపెనీకి వస్తున్నామా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే. సో మీరు అన్నారు కదా మీరు- ఇందాక స్టార్టింగ్ లో యూ సెడ్ లైక్ మనకి ఇండియాలో సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుందని. అవును. Like as a both of you are working in Sweden, like how difficult it is or it was when you have like Here. first kid and now 2 kids kada? How is Hmm. the life here now as a like mother of 2 kids now? రొటీన్ లో పడిపోతే ఏం తెలియదండి. సో Okay. వీ హ్యావ్ టు సెట్ దట్ రొటీన్. బేసిక్లీ ఇద్దరు వర్కింగ్ అనేసరికి ఐ వుడ్ సే ఏ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ షుడ్ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. అండ్ మా ఆయన సపోర్ట్ Hmm. నాకు, నా సపోర్ట్ మా ఆయనకు ఉంది కాబట్టి మేము ఈజీగా నడిపిస్తున్నాం. ఐ Hmm. థింక్ ఇట్స్ ద సేమ్ విత్ మెనీ అదర్ ఎన్ఆర్ఐస్ యాజ్ వెల్. సో అదే. ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రాపర్ రొటీన్ సెట్ అయిపోయాం అన్నమాట. Yeah. అండ్ వీకెండ్స్ వస్తే లైక్ నౌ వీ హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్ గ్రూప్, తెలుగు గ్రూప్ వేర్ దే లివ్ వెరీ క్లోజ్ బై. సో వీకెండ్స్ వస్తే వాళ్ళతోటి గ్యాదరింగ్స్ అసలు ఎలా అయిపోతుందో తెలియదు వీకెండ్స్. అండ్ పిల్లలకి కూడా దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మా పిల్లలు ఇద్దరు తెలుగు మంచిగా మాట్లాడతారు. Okay. 2020 కోవిడ్ ఇంకొక హెల్ప్ నాకేం చేసిందంటే మా వాడికి తెలుగు నేర్పించడం. తెలుగు Yeah. నేర్పించడానికి నాకు టైం ఇచ్చింది. సో ఇంట్లో ఉండబట్టి, వాడు ఇంట్లో ఉండబట్టి ఐ పుష్డ్ హిమ్ సో మచ్. సో Yeah. వన్స్ Yeah. కిడ్స్ 3-4 years దాటేసారంటే మళ్ళీ వాళ్ళని ఉంచడం చాలా కష్టం తెలుగు లాంగ్వేజ్ లోకి. Yeah. సో అవును. సో దట్ హెల్ప్డ్ మీ వెరీ మచ్ టు. అండ్ మా పాపకి ఈజీగానే వచ్చింది. ఇంకెలాగో ఇంట్లో మేమందరం తెలుగునే మాట్లాడతాం. నో స్వీడిష్, నో ఇంగ్లీష్. నైస్. సో మీరు యు ఆర్ నియర్ స్టాక్హోమ్ అని చెప్పారు కదా, లైక్ 45 minutes అవే ఫ్రమ్ ఇట్. Since you are there, like mere car, what is the transport you usually go? And if you have to go by public transport, Yeah. how it is as a family of 4 now? సో స్టార్టింగ్ అయితే మేము యాజ్ అ సెడ్ లైక్ నాకు సాలరీ వచ్చేంత వరకు కూడా వి థాట్ ఆఫ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ కార్ ఆర్ హోమ్ లైక్ అలా ఏం థాట్స్ పెట్టుకోలేదు. Uh, అండ్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. లైక్ వీ హ్యావ్ గుడ్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ బస్సెస్, ట్రైన్స్, ట్రామ్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మంచి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి మేము ఒక సాలరీ వచ్చేంత వరకు కూడా లైక్ వి డిడ్ంట్ గో ఫర్ ఎ కార్ ఆప్షన్ అంటిల్ 1.5 year విత్ ద కిడ్. అండ్ యాజ్ ఎ సెడ్ లైక్ బస్ లో ఫ్రీ కూడా. కిడ్స్ ఉంటే జనరల్లీ స్ట్రాలర్ ఉంటే ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. Yeah, okay. ఓ మేము ఆలోచించలేదు. బట్ యాజ్ ఎ సెడ్ లైక్ ఆఫ్టర్ మాకు జాబ్ వచ్చాక మేము ఒక కార్ తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా 4 people కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ మా వాడిని స్కూల్లో ఒక చోట డ్రాప్ చేయాలి అండ్ మా పాపని ఇంకొక చోట డ్రాప్ చేయాలి. సో ఇట్ నౌ ద లైఫ్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ స్మూతర్ విత్ ఏ కార్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైక్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చి బాగా సెటిల్ అయ్యారు. ఐ థింక్ యూ ఫీల్ దట్ యూ మేడ్ ఎ గుడ్ డెసిజన్ ఇన్ 2016, 17 or whatever time you decided that you let's explore something కదా.
like I get so many questions like what are the opportunities available in Sweden if somebody wants to come from India or other countries like US who are like our community, Indian community, what they should look for in terms of the opportunities in Sweden. సో బేసిక్‌లీ అంటే అప్పట్లో పోలిస్తే ఇప్పుడు జాబ్ మార్కెట్ అయితే కొంచెం డౌనే ఉంది స్వీడన్‌లో. అండ్ మీరు ఇండియా నుంచి అప్లై చేసి లైక్ డైరెక్ట్‌లీ కంపెనీస్‌కి కూడా నువ్వు అప్లై చెయ్యొచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అగైన్ లైక్ మీ లక్ ఉంటే చెప్పలేము. ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్లీ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ పర్టిక్యులర్ స్కిల్ సెట్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ అది ఇండియా కావచ్చు, ఇంకొక కంట్రీ కావచ్చు, ఎక్కడి నుంచైనా హైర్ చేసుకుంటారు. అది ప్రాబ్లమే కాదు. కానీ మీరు నిజంగా రావాలని అనుకుంటే మాత్రం యూ హావ్ టు కీప్ లుకింగ్ అండ్ లింక్డ్ఇన్ సేమ్ లైక్ జాబ్ లైక్ ఇవి వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, జాబ్ సర్చింగ్ వెబ్సైట్స్. ఆ వెబ్సైట్స్ లోనే ఉంటాయి. ఆర్ కంపెనీ మేజర్ పోర్టల్స్ లైక్ ఆర్ త్రూ రెఫరెన్సెస్. స్వీడన్ కి జాబ్ అంటే మాత్రం ఇంకా వాటిల వల్లనే వస్తుంది అనమాట. References also important, like మీకు ఎక్కడన్నా contacts if you think if your job profile matches it, then you should try to contact those people in LinkedIn. And what I observed is like if they had somehow some good experience working in Sweden or maybe some other countries, even that might also help. Like Netherlands లోనో జర్మనీలోనో ఒక 2 months 3 months ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్ తో అంటే మేబీ దట్ మైట్ ఆల్సో యాడ్ సమ్ వాల్యూ టు యువర్ రెస్యూమ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పాలి యాక్చువల్లీ టు ఆల్ mothers or whoever taking a long break టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ కిడ్స్. సో చాలా మంది అనుకుంటుంటారు లైక్ ఇంత లాంగ్ బ్రేక్ తీసేసుకుంటే నాకు జాబ్ వస్తుందా రాదా, మళ్ళీ జాబ్ అప్లై చేసుకోగలనా, ఆ బ్రేక్ థాట్ అనేది మైండ్ లో ఎక్కువ ఉంటది. బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది స్వీడన్ లో ఆ బ్రేక్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచించరు. And if somebody, let's say they want to move here to Sweden, okay, let's with 2 kids or without kids, what they should know based on your experience before coming here to make their life much faster integrated anamata into Sweden culture or into the work life there. అంటే మేము వచ్చిన టైం కన్నా యాక్చువల్లీ మేము వచ్చిన టైం కన్నా ఇప్పుడు అన్ని చాలా ఈజీగానే దొరుకుతున్నాయి. లైక్ ఏది ఇండియా నుంచి అంత ఈజీగా దొరకదు అనే కాన్సెప్ట్ లేదనమాట. అన్ని బాగానే దొరుకుతున్నాయి, ఇక్కడ అన్ని కొనుక్కోవచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రాసెసెస్ యాజ్ ఎ సెడ్ లైక్ బిగినింగ్ లో చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఓపిక ఎక్కువ ఉండాలి. అన్ని ఇలా అయిపోతాయి అంటే అవ్వవు. ఇక్కడ చాలా టైం పడుతుంది. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు సమ్ మెడికల్ థింగ్, మీకు ట్రీట్మెంట్ వెంటనే దొరుకుతుంది అంటే దొరకదు. ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైం దాన్ యూ యూజువలీ గెట్ ఇన్ ఇండియా. మనకి ఇండియాలో అలా వెళ్ళి ఇలా వస్తే ఒక మెడిసిన్, ఒక ఇంజెక్షన్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో హియర్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎ కిడ్ గెట్స్ ఫీవర్ లైక్ లెట్స్ సే దే విల్ వెయిట్ ఫర్ లైక్ 1 or 2 days, దే విల్ ఆస్క్ యూ టు గివ్ పారాసెటమాల్, ఇంట్లోనే పెట్టుకోమంటారు. లైక్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ వెరీ స్లో. నాట్ ఓన్లీ దట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్, మీకు ఒక పర్సనల్ నెంబర్ రావాలన్నా, మీకు ఒక జాబ్ రావాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ మనకి ఆ పేషెన్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకొని రావాలి ఇక్కడికి రావాలంటే, లేకపోతే ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాం. ఐ నో there is one of my friend who has given up and she also went back to India. She's a dentist in India. They came here. Okay. And unfortunately they like her husband got into some sick like stomach upset avadamo edo sick ayyadu. And he didn't get a very faster treatment. అండ్ అది మెంటలీ చాలా స్ట్రెస్ చేస్తుంది మనకి ట్రీట్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ దీనిలో ఉన్నప్పుడు, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ట్రీట్మెంట్ దొరకకపోయినా ఇంకెందుకు ఇక్కడ, మనం వెళ్ళిపోదాం పదా. సో ఆ ఫేజ్ లో ఉండిపోయి లైక్ దే గేవ్ అప్ అండ్ దే వెంట్ బ్యాక్ యాజ్ వెల్. సో అలా అండ్ ఫాలో అప్స్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆన్ యువర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద థింగ్స్ టు హ్యాపెన్. ఇక్కడ స్విట్జర్లాండ్ లో it's a little bit different because we pay private insurance here. We don't get salary lo deduct avadu. So that way you can pay whatever, but if we end up paying same thing, but private ga pay cheyadam valla
తొందరగా The వెళ్తారు. the response is much faster. ఇక్కడ కూడా ప్రైవేట్‌గా మీరు హెల్త్ కేర్ ఇన్స్యూరెన్స్ తీసుకుంటే మీకు అపాయింట్‌మెంట్స్ తొందరగానే వస్తాయి. బట్ స్టిల్ Okay. ద ప్రొసీజర్ లైక్ వాళ్ళు ఒక కేస్‌ని ఒక ఎగ్జామిన్ చేసి ఒక డెసిషన్‌కి రావడానికి టైం పడుతుంది. అవును. హ్మ్. అది సేమ్ అంతే అండి ఇక్కడ కూడా. అది డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్. మా పేరెంట్స్ అయితే టెన్షన్ వచ్చేసేది మా పిల్లలకి ఎప్పుడైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు వెళ్తే వాళ్ళేమో ఏమి ఇవ్వరు. మనకైతే ఇంత ఇంత పొట్లం ఇచ్చేసి ఇస్తారు మెడిసిన్స్. కరెక్ట్. సో ఏంటి ఏమి ఇవ్వట్లేదు, తగ్గట్లేదు పిల్లోడికి, తగ్గట్లేదు పిల్లకి అంటారు గానీ. యాహ్! హ్మ్. యాజ్ ఎ లైక్ లాస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఇస్, మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు కదా, యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ, like do you feel sometimes alone in terms of when it is in winter, because it's mostly cold countries, when you are like జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనోళ్ళు ఉండాలిరా, లైక్ అలాగా వాట్ ఈస్ యువర్ మైండ్ సెట్ యాజ్ ఎ మదర్ మెయిన్లీ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ 2 kids? లైక్ మళ్ళీ బై గాడ్స్ గ్రేస్ లక్కీలీ అనే చెప్తా నేను. లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ మంచి గ్రూప్ దొరికారనమాట మాకు. లిటరలీ Okay. చాలా అంటే చాలా క్లోజ్ అయిపోయాం మేము ప్రతి ఒక్కరితోటి ఆ గ్రూప్‌లో. లైక్ ఒక 8-9 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నామనమాట. ఇంకా లైక్ ఏమన్నా కావాలి, నాకు ఇది హెల్ప్ కావాలి అని ఫోన్ చేస్తే అలా మినిట్స్‌లో ఎవ్వరో ఒకరు ఉంటారు. ఆ 9 ఫ్యామిలీస్‌లో. లైక్ వీ హ్యావ్ స్టిల్ లైక్ లాట్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్. బట్ ఇక్కడ దగ్గరలో లైక్ వీ హ్యావ్ దిస్ గ్రూప్. అంటే టక్కుమని ఒక సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడము, టక్కుమని ఒక చోటుకెళ్ళడము. అండ్ ఆనెస్ట్‌లీ మాకు టైం ఉండదు. లైక్ అలా లోన్లీగా Okay. ఫీల్ అయ్యే టైం ఉండదనమాట. Okay. Yeah. సో సో కమ్యూనిటీ ఉండాలి. రాగానే మీరు యూ షుడ్ ట్రై టు లుక్ ఫర్ ఎ కమ్యూనిటీ, వెదర్ ఇట్స్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ దట్ ఆర్ సూట్స్ యూ. యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనిటీ. It యాహ్! help you as a kids, with kids also అవును. it will be more helpful. And Telugu community, how is it, like Telugu or any other Indian communities in Sweden or especially in Stockholm? ఉన్నాయండి. అదే స్వీడన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ ఈస్ వెరీ గుడ్. వాళ్ళు కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ దీపావళి గాని, లేకపోతే సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ మంచిగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. Okay. అయితే మాకు కొంచెం దూరం అక్కడికెళ్ళడానికి. సో, మాకు టైం కుదిరినప్పుడు Okay. ఎళ్తూ ఉంటాం తెలుగు కమ్యూనిటీకి. బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ మీకు సూట్ అయ్యే మంచి గ్రూప్‌ని మీరు ఎంచుకోవాలి. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ కేమ్ త్రూ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ లైక్ ఒక వస్తువు ఎలా కొనుక్కోవాలో తెలియకుండా కూడా కొన్ని రోజులు ఆలోచించాననమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్వీడన్‌లో గ్రాసరీ స్టోర్స్ అన్నీ స్వీడిష్‌లో ఉంటది. సో, మనకు కావాల్సిన ఇండియన్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ ఇన్ స్వీడిష్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ అండ్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్. సో, ఇట్లాంటివి నాకు తెలిసిన టిప్స్ అన్నీ మాత్రం ఎవరైనా కొత్తగొచ్చినా షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు తెలిసినవి. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ నాకు యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఉంది. అందులోనూ పోస్ట్ చేస్తుంటా నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మా గ్రూప్ గ్యాదరింగ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. సో, ఆల్సో లక్కీలీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఉంది. యాహ్! లైక్ బట్ లక్కీలీ ఎక్కడ గూడా మాలో ఎవ్వరికీ ఆ లోన్లీ ఫీలింగ్ ఉండింటే మేమేమో ఇన్ని రోజులు ఉండేవాళ్ళం కాదేమో స్వీడన్‌లో. ఎప్పుడో వెనక్కెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. నైస్. So, but as a working mother, you suggest like Sweden is a good country to move if at all. యెస్. Likewise. Okay, Yes, cool. working mother, absolutely fine. I mean, at least to me and to my friends who are working with me, I have seen that the work-life balance is very As good. a family, it's good. Yes, yeah. So, one other thing మనము ఒకటేది అడుగుదాం అనుకున్నామంటే లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎలాగ అక్కడ స్వీడన్‌లో? యాహ్! సో, ఇక్కడ బేసిక్‌లీ మాకు 40% టాక్సెస్ ఉంటాయి. టాక్సెస్ లైక్ కూడా ఫస్ట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ వర్క్ చేస్తే, నాట్ 2 people, 1 person వర్క్ చేస్తే ఎంత టాక్స్? 1 పర్సన్ వర్క్ చేసినా అంతే. లైక్ ఇండివిడ్యువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ టాక్స్. అండ్ ఒక మిడ్ లెవెల్ Okay. దాటేసాక ఆ టాక్స్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది గానీ తగ్గదనమాట. Okay. సాలరీ మిడ్ రేంజ్ దాటేస్తే. సో, టాక్స్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతూ పోతుంది. సో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 పర్సన్ వర్కింగ్ లివింగ్ హియర్ ఇన్ స్వీడన్, మీరు చాలా సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు అంటే లేదు. అసల ఏం సేవింగ్స్ ఉండదు. ఒక్క సాలరీ తోటి ఒక ఫ్యామిలీని నడిపించేస్తాం అంతే అన్నమాట.
ఇంకేముండదు. హ్మ్. ప్రీవియస్‌లీ హ్మ్. మేము ఇల్లు కొన్న టైంలో హోమ్ లోన్స్‌కి ఇంట్రెస్ట్ కూడా 1.5% అలా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ హ్మ్. రేట్స్ కూడా చాలా పెరిగిపోయాయి. 3 హ్మ్. to 4% దాకా పెరిగిపోయిందనమాట. సో, హ్మ్. యూరోపియన్ కంట్రీని నువ్వెందుకు చేసుకోవాలంటే నువ్వు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలన్స్ అండ్ యూ హావ్ టు రియల్లీ లివ్ ద లైఫ్. ఆ! లైక్ హ్మ్. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, క్వాలిటీ. క్వాలిటీ లైఫ్‌ని హ్మ్. నువ్వు లివ్ చెయ్యాలి అని అనుకుంటేనే యూరోపియన్ కంట్రీస్‌ని చేసుకోవాలి. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద సేమ్ విత్ అదర్ హ్మ్. కంట్రీస్ యాస్ వెల్. సో, యాహ్! అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా చాలా ఎక్కువే. అండ్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ ఫ్రీ. బట్ స్టిల్ యూ హావ్ లైక్ గ్రోసరీస్ అండ్ యూ హావ్ అదర్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ హ్మ్. దట్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ. బట్టలు గాని, వాటెవర్ హ్మ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎక్స్‌పెన్సివ్ హియర్. యాహ్! Good to know. So also for people who are watching and planning the reality. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఇది Yeah. రియాలిటీ. So yeah. ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే యూరోపియన్స్‌ని ఎవ్రీవన్ లైక్ ఈస్ హ్మ్. కౌంటెడ్ యాస్ ఎన్ఆర్ఐ బట్ ఈచ్ ఆహ్, కంట్రీకి డిఫరెంట్ ఉంటది. అండ్ ఐ హోప్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎవరికో ఒకరికి ఏదో ఒకలాగా యూజ్ అయితుందని yeah. అనుకుంటున్నాను. సో, టేక్ వైస్ డెసిషన్స్ అనే చెప్తా ప్రతి ఒక్కరికి గూడా. It is యాహ్! very informative episode. End to end కవర్ చేసాం. Especially from the perspective of mother and also woman, how the life outside uh, coming here and also taking some decisions which actually define your life, also kids' life. మీరు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన దానికి మాత్రం చాలా థాంక్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ మీ పాడ్‌కాస్ట్స్ విన్నాను. చాలా చాలా బావున్నాయి. అండ్ Hmm. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ యూజ్‌ఫుల్ టు సమ్‌వన్. Yeah. So థాంక్ యూ. thank you again for coming on to this episode. థాంక్ యూ సో Uh, మచ్ ఫర్ హావింగ్ మీ. Hey, I'm super pumped to bring you more episodes like this. Don't forget to subscribe and also follow back. Also, leave a comment what you liked in this episode. Alage, I've created a free guide to help you in case you are moving here or coming with a family or even coming to study here. This guide is going to help you. Click on the link in the description to download this guide or just simply scan this QR code if you're watching on a big screen. See you in the next video.